ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളെടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാം ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും, തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. തിരിച്ചു പറയാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മൗത്തും ടങ്ങും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നേടാൻ പറ്റും. മലയാളം എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. I'm going to complete the conversation session for you people. Okay. We have taken 6th set. Up to 6th we have taken, right? Yesterday up to where we have taken? Do you have an idea about it? 7. Really? Then take 8th one. I hope you have done all the work. 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 When you practice these sentences, you should have a smile on your face. Practice these kind of the sentences, you should have a smile on your face. Can you? It should come. I hope you have done all the work. I hope you have done all the work. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Well, how about having a cup of tea? Well, how about having a cup of tea? Sorry, I've just had. Sorry, I have just had. Sorry, I've just had. Sorry, I have just had. I hope you have done all the work. I hope you have done all the work. Yes, I have. Yes, I have. Well, how about having a cup of tea? Well, how about my cup of tea? Sorry, I've just had. Sorry, I have just had. Would you mind if I go little early today? Would you mind if I go a little early today? That smile has gone from your face right now. Right now, that smile is not on your face. Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? No, I wouldn't. 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 Thank you. Thank you. It's all right. It's all right. Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? No, I wouldn't. No, I wouldn't. Thank you. Thank you. It's all right. It's all right. You must use your body language when you are speaking, please. I told you 1,000 times why you are not obeying. I asked you 1,000 times when you are practicing this conversation, use your body language. Your chest should be straight. വളഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കരുത്. ഇത് ബോഡി നെഗറ്റീവ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ബോൺസ്. നേരെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്ര കോൺഫിഡൻസ് അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറ്റണം. ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളായിരുന്നു, ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് വരണം. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ, അതിനെ പാരെങ്ങനെ നടക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കോ. ജയൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ ഒരു ഫീല് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫീലാണത് അല്ലേ അമ്മേ എന്താ അല്ലേ? ചന്തുവിനെ തോപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കള്. മോഹൻലാലിനും ഉണ്ടത്. നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ട് മാറ്റണം. നമ്മൾ വാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു മേക്ക് അവർ ബോഡി. നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഐ ലവ് യു പറയുമ്പോഴും ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഐ ഹേറ്റ് യു പറയുമ്പോഴും ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ? ഓ മൈ ഡാർലിംഗ്, ഐ ഹേറ്റ് യു, ഐ ഹേറ്റ് യു പറയോ? Yes or no? Feel should come.
അതുപോലെ പോലീസുകാർ പിടിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലായിടത്തും അല്ല, പറയേണ്ടടുത്ത് മേടിച്ചു അവർ മിണ്ടില്ല, പൊക്കോളം പറയും, നീ പോയെന്ന് പറയും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ലൈസൻസും ഇല്ല, RC ബുക്കും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് ഓ മൈ ഗോഡ് സർ വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ്, ഓടാ വട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീലൊരു. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് വളരെയധികം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ചാരിയിരിക്കുന്നതിലുപരി എപ്പോഴും solar plexus straight down. Okay, come on. What's next one? Next conversation, right? Relax and smile and use your body language. Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? Would you mind if I go a little early today? No, I wouldn't. No, I wouldn't. Thank you. Thank you. It's all right. It's all right. Clear? Yes. Wonderful. I hope you know something about him. 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 I'm afraid I don't know anything about him. Then who else knows about him? Then who else knows about him? You just contact Mr. John. You just contact Mr. John. I hope you know Mr. Jimmy. I hope you know something about him. Mr. Jimmy, I hope you know something about him. Oh my God, why don't you practice? I hope you know something about him. Do practice ചെയ്യടോ. അതല്ലേ I hope you know. അതന്നെയാണല്ല. പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ വായിക്കുക? ഓ ഞാൻ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലേ. റെഡി ആയിക്കോളാട്ടാ, 2 ആഴ്ച സമയം കൊടുത്താട്ടെ. I hope you know something about him. I'm afraid I don't know anything about him. I am afraid I don't know anything about him. You just contact Mr. John. Then who else knows about him? Adale. Then who else knows about him? You just contact Mr. John. I am afraid I don't know anything about him. Then who else knows about him? You just contact Mr. John. I hope you know something about him. I hope you know something about him. I am afraid I don't know anything about him. I am afraid I don't know anything about him. Then who else knows about him? You just contact Mr. John. You just contact Mr. John. Are you okay? Are you okay? I asked you, are you okay? Yes, okay. Very good, very good, very good, guys. I'm really happy with you. The next one is that, excuse me, when did you come back? Excuse me, James, when did you come back? All if it is back. By the way, I hear you are flying abroad next week. Only a few days back. By the way, I hear you are flying abroad next week. Yes, I am. Yes, I am. Wish you all the best. Wish you all the best. Thank you. By the way, I heard you are flying abroad next week. Yes, I am. Wish you all the best. Thank you. Clear? Excuse me, when did you come back? Excuse me, when did you come back? Only a few days back. By the way, I hear you are flying abroad next week. Yes, I am. Wish you all the best. Thank you. Any doubts? No, I'm asking you any doubts.